السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كنقرا واحد الكتاب ديال شارلز ديكنز وعجبني شي حاجة، وقلت نشر واحد المقتطف منه نشاركو مع بعض الأصدقاء اللي هما كيهتموا بهذا المجال. شارلز ديكنز كما كتعرفوا اللغة ديالو شوية صعيبة، الأسلوب ديالو شوية معقد شوية، كيحتاج من وقت، كيحتاج من التفكير. ملي كيكتب بعض الأحيان كيكتب جمل طويلة جدا، تجد أن نص يعني فيه 7 أسطر أو 6 أسطر، أو جملة فيها 6 أو 7 أسطر، وبالتالي يحتاج إلى تركيز ووقت وجهد باش أن الإنسان يفهمه. ولهذا حنا غادي ننشرو غير ماشي يعني هذا النص هذا ماشي يعني الهدف ديالو ماشي هو التعلم، فهمتي، فهو نص يعني صعيب شوية ما عنده حتى علاقة بالتعلم، وإنما غير غنشوفو كيفاش شارلز ديكنز كيفاش كان كيكتب، كيفاش كان كيشوف فهمتي، كيفاش كان كيصور الحياة الاجتماعية في ذاك الوقت. شارلز ديكنز اولا واحد نبذه على شارلز ديكنز، هو واحد الكاتب بريطاني ولد 1912 توفي في 1970. عاش واحد الحياة عانى شويش، لأنه يعتبر من أعظم الكتاب في العصر الفيكتوري. خرج من المدرسة في سن 12 سنة، وخدم في الشركات وفي يعني في أعمال هي شاقة جدا كطفل، لأن الأب ديالو دخل للسجن واضطر أنه باش يعول الأسرة ديالو أنه اضطر أنه يخدم من قطار الدراسة. ومع ذلك فهو كان عصاميا، والآن يعتبر من أعظم الكتاب في التاريخ ومن أعظم الروائيين في التاريخ في العصر الفيكتوري. وهذا ليتل دوريت، لأن بابا كان دخل، المهم ليتل دوريت نوعا ما قريبة، كيبان لي أنها قريبا السيرة الذاتية ديالو، لأن حيت بابا كان دخل للسجن وكانوا يماه وأم ديالو وخوتو وخواتاتو حتى هما كانوا دخلوا معاه للسجن، لأن ماشي كان مسموح لهم أنهم يدخلوا يعيشوا معاه. المهم دابا هو هنا كيتناول واحد اللي كيهضر على ليتل دوريس. دابا واحد المقتطف ديالها غيعطينا نبذة عليه وعلى هاد القصة وعلى هاد الكتاب اللي هو ربما فيه شي 450 صفحة ولا شحال. الطبعة ديالو في 1904، ما عرفتش من سنة كانت تكتب، ربما في 1850 ولا 1840، ما عرفتش. المهم غادي نقراو هذا النص ومن بعد غادي نشرحوه. المهم دابا غنعملوا واحد القراءة للنص، انا نشرت الصفحة وغادي نعملوا واحد القراءة. المهم من بعد غنعملوا شي نشرحوا، غادي نشرح واحد ما يقارب 3 صفحات، يعني النص كبير ميمكنش نشرحوه كامل. وغادي نبدا، المهم غادي نقرا النص اللي نشرتو، او غادي نقرا هاد الصفحة اللي نشرت. But that was long، غادي نبداو من هنا. But that was long afterwards. But that was long afterwards, when his goddaughter was past 60. The first half of that speech of her life was only just accomplished when her pitiful and plaintive look saw her father a widower. From that time, the protection that her wandering eyes had expressed towards him became embodied in action, and the child of the Marshalsea took upon herself a new relation towards the father. At first, such a baby could do little more than sit with him, deserting her livelier place by the high fender and quietly watching him. But time made her so far necessary to him that he became accustomed to her and began to be sensible of missing her when she was not there. Through this little gate, she passed out of childhood into the care-laden world. What her pitiful look saw at that early time in her father, in her sister, in her brother, in the jail, how much or how little of the rich truth it pleased God to make visible to her lies hiding with many mysteries. It's enough that she was inspired to be something which was not what the rest were, and to be that something different and liberous for the sake of the race. Inspired, yes, shall we speak of the inspiration of the poet or a priest, and not of the heart impelled by love
and self-devotion to the lowliest work in the lowliest way of life. With no earthly friend to help her, or so much as to say her, but the one so strangely assorted, with no knowledge even of the common daily tune and habits of the common members of the free community who are not shut up in prisons, born and bred in a social condition, false even with a reference to the false condition outside the walls, drinking from infancy of a well whose waters had their own peculiar sting, their own unwholesome and natural taste. The child of the Marquess began her womanly life. No matter through what mistakes and discouragement, what radical, not unkindly meant by deeply felt of her youth and little figure, what humble consciousness of her own babyhood and want of strength even in the matter of lifting and carrying, through how much weariness and hopelessness and how many sacred stairs she trudged on until I recognized as useful, even indispensable. The time came, she took the place of eldest of the three in all things, but precedence was the head of the foreign family and bore in her own heart its anxieties and shames. At 13 she could read and keep accounts, that is, could put down in words and figures how much the bare necessaries that they wanted would cost, and how much less they had to buy them with. She had been by snatches of a few weeks at a time to an evening school outside, and got her sister and brother sent to day schools by desultory starts during 3 or 4 years. There was no instruction for any of them at home, but she knew well no one better that. المهم ساعدتك عنكملو ما تبقى.